Good afternoon, student. In the previous lecture, we covered 5 definitions and behavior of monotonic sequence and one example. Some example म्हटल्यापेक्षा आपण एकच एक्झाम्पल घेतलं होतं. वन एक्झाम्पल. डेफिनेशन कोणकोणते आता पाहून घेऊ. फर्स्ट डेफिनेशन होते आपली बाउंडेड अबव सिक्वेन्सची. सेकंड डेफिनेशन बाउंडेड बिलो सिक्वेन्सची. थर्ड डेफिनेशन इज बाउंडेड सिक्वेन्स. फोर्थ डेफिनेशन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. फिफ्थ डेफिनेशन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. त्यानंतर आपण बघितलं होतं बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सिक्वेन्स आणि एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. आता आपण रिमेनिंग पार्ट जो रिमेनिंग एक्झाम्पल जे आपल्या मागच्या लेक्चरचे बाकी आहेत ते बघू. दॅट इज रिमेनिंग एक्झाम्पल फ्रॉम द प्रिव्हियस लेक्चर. सेकंड एक्झाम्पल दिसतंय तुम्हाला? ओके, आता दिसतं. सेकंड एक्झाम्पल, शो दॅट द सिक्वेन्स sequence 0.3, 0.33, 0.333 up to the so on is monotonic increasing, and converges to 1/3. इथे बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे, काय शो करायचं आहे ते आपण रफ आयडिया म्हणून रफ पेजवरती बघून घेऊ. बघा इथे आपल्याला सिक्वेन्स दिली आहे 0.3, 0.33, 0.333 अप टू द सो ऑन अशी आपल्याला सिक्वेन्स दिली आहे. इथे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ही सिक्वेन्स काय मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आहे म्हणून, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे म्हणून. हे आपण कशाच्या हेल्पने प्रूव्ह करणार आहोत? डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स. म्हणजे आपल्याला कंडिशन काय पाहिजे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव्ह करण्यासाठी? an+1 इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू an. नेक्स्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे द सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जेस. द सिक्वेन्स an इज कॉन्व्हर्जेस म्हणजे या सिक्वेन्स anला लिमिट एक्झिस्ट असला पाहिजे. सिक्वेन्स anला काय असला पाहिजे? लिमिट एक्झिस्ट असला पाहिजे. आणि थर्ड पॉईंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे द सिक्वेन्स an सध्या इथे नाही दिलेलं आहे पण पेपरमध्ये क्वेश्चन येताना बाउंडेड पण आपल्याला प्रूव्ह करावा लागतो. ठीक आहे. द सिक्वेन्स an इज बाउंडेड सिक्वेन्स आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. बाउंडेड सिक्वेन्ससाठी आपल्याला काढावा लागतो GLB आणि सेकंड काढावा लागतो आपल्याला LB. ओके, एवढा रफ आयडिया आला लक्षात. आता आपण येऊ आपल्या एक्झाम्पलवरती. गिवन दॅट आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये काय दिलेलं आहे ते लिहून घेऊ. द सिक्वेन्स is as the following 0.3, 0.33, 0.333 up to the so on. Here first term काय आहे आपली a1 equals to 0.3. 0.3 ला आपण काय लिहू शकतो? 3/10. ओके. सेकंड टर्म आहे आपली a2 0.33 इक्वल्स टू 0.33 ला आपण काय लिहू शकतो? 0.3 प्लस 0.03. ओके. 0.3 ला आपण पुन्हा लिहू शकतो 3/10 प्लस 0.03 ला आपण लिहू शकतो 3/100. 100 ला आपण लिहू शकतो 10 स्क्वेअर. ओके, देअरफॉर 10 स्क्वेअर.
In the similar way, A3 equals to 0.333 equals to 0.3 plus 0.03 plus 0.003. Okay. 0.3 ला लिहू शकतो आपण 3/10 प्लस 0.03 ला 3/100 प्लस 0.003 ला 3/1000. ओके. 10 ला जच्या तसं 3 डिवायडेड बाय 100. 100 ला लिहू शकतो आपण 10 स्क्वेअर प्लस 1000 ला लिहू शकतो आपण 10 to the power 3. In the similar way we get काय मिळतं आपल्याला an equals to 3/10 plus 3/10 square plus 3/10 cube plus up to the so on plus 3/10 to the power n असं आपल्याला मिळतं. ओके. ही झाली आपली ओरिजिनल सिक्वेन्स. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. Here we have to show that इथं आपल्याला काय दाखवायचं आहे. फर्स्ट काय दाखवायचं आपल्याला, द सिक्वेन्स इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग. द सिक्वेन्स इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग दाखवायची आहे. जे सिक्वेन्स एन आपण घेतली आहे त्याला आपला मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग दाखवायची आहे. सेकंड पॉईंट आपल्याला दाखवायचं आहे, द सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जेस. द सिक्वेन्स an is converges and converges to 1/3. आणि थर्ड पॉईंट आपल्याला दाखवायचं आहे, द सिक्वेन्स an is bounded. That is, we have to calculate GLB and LUB. इथपर्यंत सर्वांच्या लक्षात आलं. ठीक आहे. आता आपण जाऊ नेक्स्ट पेजवरती. प्रूफ. आता आहे आपला प्रूफ. आता बघा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, द सिक्वेन्स an इक्वल्स टू 3/10 प्लस 3/10 स्क्वेअर प्लस 3/10 क्यूब प्लस अप टू द सो ऑन प्लस 3/10 to the power n. Now replacing n by n plus 1. मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग दाखवण्यासाठी आपण काय करतो, जो n आहे त्याला आपण रिप्लेस करतो n plus 1 नी. Therefore सिक्वेन्स an plus 1 equals to 3/10 plus 3/10 square plus 3/10 cube plus up to the so on plus 3/10 to the power n plus 3/10 to the power n plus 1. ओके. दिसते तुम्हाला 3/10 to the power n plus 1. Now we consider an plus 1 minus an equals to. आता इथे बघा, तुमच्या लक्षात येतच असेल, ही टर्म या टर्मसोबत कॅन्सल होईल, ही टर्म या टर्मसोबत कॅन्सल होईल. म्हणजे 3/10 to the power n पर्यंतच्या टर्म 3/10 to the power n पर्यंतच्या टर्मसोबत कॅन्सल होऊन जाईल. मग आपले शिल्लक काय राहील, 3/10 to the power n plus 1. ठीक आहे. 3/10 to the power n plus 1 ही ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह नंबर राहील.
आणि ऑलवेज झिरोपेक्षा ग्रेटर राहील. ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह नंबर राहील, ऑलवेज 0पेक्षा ग्रेटर राहील. म्हणजे an+1 - an इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू 0. ऑलवेज इक्वल्स टू तर नाही राहणार, ओनली ग्रेटर दॅन 0. देअरफॉर an+1 इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू an. हीच कंडिशन आपल्याला पाहिजे होती आणि ही कंडिशन आपल्याला मिळालेली आहे. देअरफॉर फ्रॉम द definition of monotonic increasing sequence, definition of monotonic increasing sequence, monotonic increasing sequence. From the definition of monotonic increasing sequence, equation 2 show that the sequence an is monotonic increasing. Okay, the sequence, therefore the sequence is monotonic increasing. Therefore we have the sequence has bounded below. From the above statement we can write the given sequence an has GLB equals to 3/10. जेव्हा सिक्वेन्स ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स राहते तेव्हा त्या सिक्वेन्सचा फर्स्ट टर्म हा आपला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड असतो. जेव्हा सिक्वेन्स ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स राहते तेव्हा त्या सिक्वेन्सचा फर्स्ट टर्म हा आपला GLB म्हणजे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड असतो. हे लक्षात असू द्या. देअरफॉर GLB काय झाला आपला, GLB दॅट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड काय झाला, 3/10. ओके, एवढं आलं लक्षात. Now consider this again sequence an equals to 3/10 plus 3/10 square plus up to the so on plus 3/10 to the power n. प्रत्येक टर्म मध्ये इथे 3 आलेलं आहे त्यामुळे आपण 3 घेऊ शकतो कॉमन. 1/10 plus 1/10 square plus up to the so on plus 1/10 to the power n. 1/10 to the power n. ओके, आता बघा 3 इक्वल्स टू ही काय झाली, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन झालं आपला n टर्म्स. ओके, हे लिहू शकतो आपण सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP having first term is 1/10 and the common ratio is 1/10 which is less than 1. आता हे बघून घ्या. 3 ही काय झाली आपली जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन झालं n टर्म्सचं, ज्या आपण कसं लिहू शकतो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP having first term is 1/10 and the common ratio is 1/10 which is less than or equal to 1. तर 1/10 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 आहे. हे कशावरून माहिती पडते आपल्याला, ही टर्म जर सॉल्व केली 1/10 हे आपल्याला 1 पेक्षा लहानच मिळेल. ठीक आहे, त्यामुळे आपण काय लिहू शकतो, जो कॉमन रेशो आहे तो 1 पेक्षा लहान आहे. ठीक आहे, आता आपण जाऊ नेक्स्ट पेजवरती. आता बघा नोट पॉइंट आहे,
जर फर्स्ट टर्म is A and the common ratio is R असेल. फर्स्ट टर्म असेल आपला A, ओके, आणि कॉमन रेशो असेल R, तेव्हा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला येतो A इन ब्रॅकेट A मायनस R टू द पॉवर n ब्रॅकेट कंप्लीट अपॉन A मायनस R इफ किंवा R इज लेस दॅन 1. जर कॉमन रेशो हा लेस दॅन 1 असेल तेव्हा आपल्याकडे हा फॉर्म्युला येतो. ओके, आणि A इक्वल्स टू R टू द पॉवर n मायनस A अपॉन R टू द पॉवर n मायनस A केव्हा येईल इफ कॉमन रेशो हा 1 पेक्षा मोठा असेल. एवढं लक्षात आलं? काय सांगितलं? जर फर्स्ट टर्म A असेल आणि द कॉमन रेशो असेल R, तेव्हा आपल्याकडे एक फॉर्म्युला येतो A इंटू A मायनस R टू द पॉवर n अपॉन A मायनस R इफ R इज लेस दॅन 1. R काय असेल? लेस दॅन 1 असेल. सॉरी, इथे A नाही, इथे 1 घ्या. इट्स माय मिस्टेक. A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R if R is less than 1. Then now we move the next step of our problem. इथं आपण आपला प्रॉब्लेम थांबवला होता 3 into sum of n terms of GP having first term is 1 by 10 and the common ratio is 1 by 10 which is less than or equals to, which is less than 1. Therefore we apply the formula. Therefore we apply this formula. Therefore 3 1 by 10 1 minus 1 by 10 to the power n bracket complete square bracket complete upon 1 minus 1 by 10. This is equals to 3 into 1 by 10 in bracket 1 minus 1 by 10 to the power n bracket complete 1 upon 9 by 10. 9 by 10. Here 1 by 10 1 by 10 cancel. 3 3s are 9. Therefore 1 by 3 in bracket 1 minus 1 by 10 to the power n. This is equals to an. This is equals to an. Now we take the limit. Take the limit as n tends to infinity. N tends to infinity. Therefore limit n tends to infinity an equals to limit n tends to infinity 1 by 3 bracket 1 minus 1 by 10 to the power n. Therefore 1 by 3 limit n tends to infinity 1 minus 1 by 10 to the power n, which is equals to 1 by 3 minus 1 by 3 into 1 minus 0 implies that 1 by 3 limit n tends to infinity an, therefore equals to 1 by 3. Here the limit of the sequence an is exist, that is equals to 1 by 3. Therefore we say that the sequence an is converges to 1 by 3. Therefore we say that the sequence an is converges and converges to 1 by 3. Okay, understand? Now we
show the sequence an is bounded. Now we have to show the sequence now we have to show the sequence an is bounded. बाउंडेड शो करण्यासाठी आपल्याला काढायचं असतं GLB आणि LUB. From the first condition, the sequence an is monotonic increasing sequence. Therefore, the first term of the sequence an is our GLB. Therefore, GLB equals to 3/10. And for the LUB we take the limit of the sequence. Therefore, limit n tends to infinity, an equals to 1/3. Therefore, LUB equals to 1/3. Therefore, an is greater than 3/10 but less than 1/3. Therefore, the sequence an has GLB also and LUB also. Therefore, the sequence an is bounded sequence. Here, hence true. Here our third condition is also true. First we see the note. Our note is sum of n terms of geometric progression that is a plus AR plus AR square plus up to the so on plus AR n minus 1 equals to sum of n terms of geometric progression having first term is A and the common ratio is R is R. Therefore, we have a formula for such a GP
a equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. if केव्हा हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो, r is less than 1. when r is less than 1 then we use this formula, but if r is greater than 1 then we will use the next formula, that is a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. आपली नोट काय म्हणते, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या n टर्म्सची सम ही काय रे, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेअर प्लस अप टू द सो ऑन प्लस ए आर टू द पॉवर n मायनस 1 इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ geometric progression having first term is a, and the common ratio is r. First term is a and the common ratio is r. Then we have two formulas based upon the value of r. If r is less than 1 then we have a formula a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, and if r is greater than 1 we have a formula a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. Now we see the next problem. Problem number 3. First we write the question. Show that the sequence 0.1, 0.11, 0.111 up to the so on is monotonic increasing, and converges to 1/9 and bounded. क्वेश्चन काय म्हणते आपला, दाखवा म्हणते की जे सिक्वेन्स आपल्याला दिली आहे ही सिक्वेन्स 0.1, 0.11, 0.111 अप टू द सो ऑन इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आहे. सेकंड, इट इज अ कॉन्वर्जन्स and converges to 1/9, and third we have to show that the sequence an is bounded. Now we prove the theorems. Given that the sequence is given as 0.1, 0.11, 0.111 up to the so on. Okay, here first term a1 equals to 0.1. We can write it as 1 upon 10. Okay, second term a2 equals to 0.11. We can write it as 0.1 plus 0.01. 0.1 आपण याला लिहू शकतो 1/10 प्लस 0.01 याला आपण लिहू शकतो 1/100. 1/100 म्हणजे 1/10 प्लस 1/100 मीन्स 10 स्क्वेअर. ओके, थर्ड टर्म a3 equals to 0.111 implies that 0.1 plus 0.01 plus 0.001. ओके, 0.1 ला आपण लिहू शकतो 1/10, 0.01 ला लिहू शकतो 1/10 स्क्वेअर. ओके, 0.001 ला आपण लिहू शकतो 1/10 क्यूब. In the similar way we get sequence an equals to 1/10
plus 1 by 10 square plus 1 by 10 cube plus up to the so on plus 1 by 10 to the power n. असे आपल्याला सिक्वेन्स मिळते. Here we have to show that इथे आपल्याला काय दाखवायचे, तीन पॉइंट आपल्याला इथे प्रूव्ह करून दाखवायचे. फर्स्ट पॉइंट इज द सिक्वेन्स an is monotonic increasing sequence. सेकंड पण आपल्याला इथे दाखवायचे, द सिक्वेन्स an is convergence, that is the convergent sequence, and converges to 1 by 9 म्हणजे इथे आपल्याला दाखवायचं सिक्वेन्स an इज कॉन्वर्जंट सिक्वेन्स आहे आणि ती कॉन्वर्ज कुठे होत आहे 1 by 9 वरती. थर्ड पॉइंट आपल्याला इथे शो करायचं आहे, द सिक्वेन्स an इज बाउंडेड सिक्वेन्स. हे काय दाखवायचं आहे, सिक्वेन्स an इज बाउंडेड सिक्वेन्स म्हणजे आपल्याला फाइंड करायचं आहे, फाइंड GLB and LUB of the sequence. ओके, इथपर्यंत आलं लक्षात. नेक्स्ट पॉइंट आपण बघू, proof. Let the sequence an is given as, let the sequence an is given as sequence an equals to 1 by 10 plus 1 by 10 square plus 1 by 10 cube plus up to the so on plus 1 by 10 to the power n. ही आपली सिक्वेन्स आहे. आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की सिक्वेन्स n ही आपली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स आहे. मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सिक्वेन्स प्रूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतो, हा n आहे याला आपण रिप्लेस करतो n+1 ने. ओके, नाव वी रिप्लेसिंग n by n+1. n आपल्याला कशाने रिप्लेस कराय, n+1 ने रिप्लेस करायचं आहे. देअरफॉर आता आपली नवीन सिक्वेन्स काय होऊन जाईल, सिक्वेन्स an+1 इक्वल्स टू 1 by 10 प्लस 1 by 10 स्क्वेअर प्लस 1 by 10 क्यूब प्लस अप टू द सो ऑन प्लस 1 by 10 to the power n प्लस 1 by 10 to the power n+1. अशी आपल्याला मिळेल आपली नवीन सिक्वेन्स. नाव वी कन्सिडर an+1 minus an इक्वल्स टू, ही टर्म या टर्ममधून कॅन्सल होईल. जेव्हा आपण या दोन सिक्वेन्सचं सबस्ट्रॅक्शन घेऊ, ही टर्म या टर्ममधून कॅन्सल होईल, ही टर्म या टर्ममधून कॅन्सल होईल अप टू द कुठपर्यंत 10 to the power n पर्यंत. ही टर्म या टर्ममधून कॅन्सल होईल, शिल्लक राहील आपली ही टर्म फक्त. त्यामुळे आपण लिहू an+1 minus an इक्वल्स टू 1/10 to the power n+1. आणि ही टर्म कधीच 0 होणार नाही किंवा निगेटिव्ह होणार नाही. त्यामुळे an+1 minus an इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0. देअरफॉर
an plus 1 minus an is greater than 0. An plus 1 is greater than an, जे आपल्याला ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू an, जे आपल्याला कंडिशन पाहिजे असते मोनोटॉनिक इन्क्रीजिंगसाठी ते आपल्याला इथे मिळालेली आहे, म्हणजे सिक्वेन्स an. देअरफॉर आपण लिहू शकतो देअरफॉर द सिक्वेन्स an satisfies the condition an plus 1 greater than or equal to an. Therefore the sequence an is monotonic increasing sequence, increasing sequence. आता आपल्याला सिक्वेन्स काय मिळाली? मोनोटोनिक इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स मिळाली. मोनोटोनिक इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स म्हणजे काय? द सिक्वेन्स हॅज अ बाउंडेड बिलो. देअरफॉर याच्यावरूनच आपण लिहू शकतो द सिक्वेन्स हॅज बाउंडेड बिलो. Okay, now we have to show the second point, that is the sequence an is convergent sequence and converges to 1/9. Next we have to show that the sequence an is convergent. Now the sequence an equals to 1/10 plus 1/10 square plus up to the so on plus 1/10 to the power n. Okay, therefore an equals to काय लिहू शकतो आपण? sum of n terms of gp, that is the geometric progression, having first term is 1/10 and the common ratio is 1/10, which is less than or equal to 1. याआधी आपण नोट पॉइंट बघितला होता, तोच नोट पॉइंट आता इथे आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके, नोट पॉइंट कशासाठी घेतला? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हॅव्हिंग फर्स्ट टर्म इज 1/10. ज्याचा पहिला टर्म हा 1/10 असेल आणि कॉमन रेशो असेल एखादी टर्म पण 1 पेक्षा लहान असेल, त्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो? फर्स्ट टर्म दॅट इज द 1/10 in bracket 1 minus first term to the power n, that is 1/10 to the power n upon 1 minus first term, that is the 1/10. हा फॉर्म्युला आपण बघितला होता, म्हणजे फर्स्ट टर्म a 1 minus a to the power n upon 1 minus a. हा फॉर्म्युला याच्या आधी आपण बघितला होता, बरोबर? ठीक आहे. फॉर r इज लेस दॅन 1. 2 मिनिट वेट करा. सर r टू द पॉवर n. ठीक आहे. नेक्स्ट an इक्वल्स टू आपण काय लिहिलं होतं फॉर्म्युला? 1/10, दॅट इज द फर्स्ट टर्म इंटू 1 मायनस कॉमन रेशो, दॅट इज द 1/10 टू द पॉवर n अपॉन 1 मायनस 1/10. हे सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे? 1/10 इन ब्रॅकेट 1 मायनस 1/10 टू द पॉवर n अपॉन 9/10. 10 cancel, then 1/9 in 1 minus 1/10 to the power n. हा झाला आपला सिक्वेन्स an. Now we taking the limit
taking the limit n tends to infinity. Therefore limit n tends to infinity an equals to limit n tends to infinity bracket 1 by 9 1 minus 1 by 10 to the power n bracket complete, again bracket complete. 1 by 9 ला लिमिट लागत नाही त्यामुळे तो आला बाहेर. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 minus 1 by 10 to the power n ब्रॅकेट कंप्लीट. 1 by 9 याला सॉल्व केल्यानंतर येतो 1 minus 0. 1 minus 0 means 1 by 9. लिमिट n tends to infinity an. The above condition shows that ही वर्चुअल कंडिशन आपल्याला काय दाखवते, द सिक्वेन्स जी दिली होती आपल्याला सिक्वेन्स an नावाची, an इज कॉन्वर्जंट सिक्वेन्स, and converges to 1 by 9. हाच आपल्याला सेकंड पॉईंट प्रूव्ह करायचा होता की द सिक्वेन्स an ही कोणती सिक्वेन्स राहील, आपली कॉन्वर्जंट सिक्वेन्स राहील आणि कॉन्वर्जेस कुठे राहील 1 by 9 वरती. हे आपण प्रूव्ह करून चुकलंय. थर्ड पॉईंट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे द सिक्वेन्स an. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, द सिक्वेन्स an इज बाउंडेड सिक्वेन्स. बाउंडेड सिक्वेन्ससाठी आपल्याला काय काय काढायचं असते, GLB आणि LUB. आता आपण तेच फाइंड करणार आहोत. द सिक्वेन्स an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग sequence. Therefore the first term of the sequence is our GLB. The first term of the sequence is called GLB, greatest lower bound. फर्स्ट टर्मला आपण काय म्हणतो, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड. देअरफॉर या सिक्वेन्समध्ये GLB काय झाला आपला, GLB इक्वल्स टू 1 by 10. and for the LUB we take the limit. For the LUB we take the limit of the sequence. Limit of the sequence therefore limit n tends to infinity an. याला सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, 1 by 9. देअरफॉर आपला LUB काय झाला, 1 by 9. Therefore the sequence an has GLB as well as LUB. Therefore the sequence an is bounded. That is, the sequence an is greater than or equal to 1 by 10 and less than or equal to 1 by 9. Therefore the sequence an has GLB as well as LUB. Therefore ते आपण लिहू, the sequence an has GLB as well as LUB. It shows that the sequence an is बाउंडेड सिक्वेन्स. हेच थर्ड कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करायची होती, जे आपण इथे प्रूव्ह केली. काय दाखवते, इट शोज दॅट द सिक्वेन्स an इज
बाउंडेड सिक्वेन्स का बरं दाखवते, द सिक्वेन्स ANला आपल्याला GLB पण मिळालेलं आहे आणि LUB पण मिळालेलं आहे, त्यामुळे सिक्वेन्स ANला आपण बाउंडेड सिक्वेन्स म्हणू शकतो. ठीक आहे.